ومشاعل الخيرات دام بريقها مثل البذور بطلة فيها الأمان تبدي الجمال. They say life does not get better by chance, it gets better by change, and Allah cannot change the situation of a person until they change what is in themselves. بحماسها أرض المعالي روعتان. In the heart of Kariobangi North lives Hussein Abdi, 38 years old, a father of two and an ex-Mira addict, now a changed man, from being an addict to being a responsible father today. Nilizaliwa in a staunch Catholic family. My mom was a teacher in the Catholic mission. Nika convert, nikakuwa Muslim. Kiwa high school, sasa nika grow na culture ya Islam ndani yangu. Sasa pia mimi baada ya kupata wife, pia nikawanacha na watoi wangu wote ni Waislamu. Mimi sasa nimegrow, unaona hii mabati hii, unaona brown hii metan brown. Hapo ndio nilikuwa kwa mother. Hii hapa hii. Hapo ndio nilikuwa kwa mother, imedroiwa vitu. Mother alipass, mzee alipass. Hapo those days ilikuwa nikaa kwetu, ilikuwa nikaa home hapo kwote. And we got a chance to spend some time with Hussein in his Mutumba shop, which is his main source of income. Hii ni brainchild yetu yote. Hii boutique tulianza tukiwa na chali fulani anaitwa Joel Munuve. Mostly nilikuwa na deal na kladi za madem. Ndio ile nilikuwa na get. Zingine zilikuwa zinaingia kwa jaba na kwa miraa, unaona. Sasa sikuwa naweza kusave ama kuongeza stock. Mutumba ina do, seti ina do, ina fetch poa. Inakuwa ile stock inabaki tu pale. At times pia business pia kuna time ina ups and down. The challenge ilikuwa naweza chana miraa, kesho nishindwe kurauka niende soko. Unaona, sasa hiyo time inakuwa imeenda hivyo. Kama nimeanza miraa nikiwa high school. So for the last 20 years. 20 years of chewing miraa has been the worst choice Hussein has ever made. Ilikuwa ni on 3rd March, nilikuwa tumetoka kuwatch game. Na nilikuwa na miraa kwa mdomo. Nilikuwa natafuna miraa, nilikuwa navuta sigara. On the next floor adjacent na boutique ilikuwa ina ban, na naona pia imeshikana na boutique yetu. Sasa tukakimbia hapo kwenda kusaidia. Kufika ikapenule jamali alikuwa amewasha moto, alikuwa ni wazimu, alikuwa wild anatupa stones. Alitupa mai kanigonga tumbo kwa belt. Ikahappen hiyo buckle ya belt hadi ikakuwa tight penye nilichapa tumbo. Nikasikia pain. Nikajikaza, nikaamka, nikangangana, nikateremka, nikafika kwa nyumba. Akakuja akajikalisha hapa nje. Kukaa hapo nje sasa mimi unajua sikushughulika, juu hata alikuwa ananiudhi na hiyo story yake ya miraa. Sasa mimi nikaingia, nikadoze. Kuingia kudoze ndio kidogo nikamwambia ingia utufungie mlango. Sasa kukaa kando nikamwambia wewe panda kitanda ulale, tunataka kuzima light. Kumwambia hivyo ndio akaniambia, Mama Rahma, mimi nimeumia. Kama nimepigwa na mawe kwa tumbo. Bado akiniambia hivyo bado sikushughulika naye. Sasa hapo ndio akaanza kulia, ndio nikarudi nikaona basi ni kitu serious. Kaambia Mama Rahma, hebu ita besti yangu fulani, akawapigia simu. Kuwapigia ndio wakakuja tukamchukua tukampeleka hosi. Wakapata intestine, kuna venye zimepata damage, zimepasuka. Sasa niko na bleed internally. Ikakuwa ni referral Kenyatta. Ikabidi niingize theater immediately. According to NACADA reports on a study which aims at deepening understanding on miraa with a focus on 5 counties in the country, that is Kwale, Isiolo, Marsabit and Kitui, shows that the current usage of miraa stands at 54%. And in terms of region, the highest use is reported in the northeastern part of Kenya, standing at 28% of the people who chew miraa, followed by Nairobi at 7.2%, coastal region at 6.2%, and eastern part of Kenya at 5.4%. Its use has, however, significantly been associated with the male gender within the age group of 17 to 35 years who reside within the urban setting. We visited one of Kenya's counseling psychologists
who is a specialist in drug and substance abuse, who takes us through the journey of Miraa and its face in the society. I would say Miraa is a drug. It's not just me saying, it has been scientifically proven to be a drug. And when I talk of a drug, it's an illegal drug, or something that actually causes more harm to our body than the benefits. Most of the time, for the people who take Miraa, at the beginning they get these positive, desirable effects where they feel very happy, they're excited, they're cheerful, they feel very active, talkative, like we see them when they're in their groups. After a short while, then the effects change. They start becoming depressed, very lethargic. It affects also their sexual, it has sexual effects, mostly for men. We were curious to know why most people abuse drugs, or why people in drug abuse, and it's when we decided to meet one of the counseling centers that is in collaboration with Northways Rehabilitation, which is in Rongai area. For a Miraa addict, first of all, they don't accept that Miraa is a substance or it's a drug. That is one thing that affects their treatment, because most of them think it's a cultural thing, so that they don't categorize it as substance. As they're going through their withdrawals, they go through a lot of psychological effects. They can even go to psychotic part of it, by hallucinating, delusions. Some of them even come with the gastric. It has a lot of effects, but most of the effects are not short-term, but they are long-term. According to Mohammed, most of the patients who are brought to the rehabilitation center not only abuses Miraa, but also use other substance on top. First of all, we are supposed to deal with the underlying issue, which is the depression. So secondly, now we go through to the substance. So by the time you are coming to the substance abuse, because all substances affects them within the withdrawal period, and that is when we can only stabilize the person, because some of them may be lacking the sleep, which is insomnia. Some of them lack the appetite. That concludes 72% of the current users uses multiple drugs and substance, and therefore Miraa can be regarded as an entry point for use of other drugs and substances. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, and do not drag yourself into what? Into killing yourself. In their slang, and I have not only one friend, I have a lot of them, some even family members, who are using and consuming Miraa. They'll tell you something called markhan. Others call it handas. What is this? If you ask them what is this, they'll tell you this is the real pleasure of Miraa. In itself, that is the steam that is giving you. The Prophet ﷺ says, كل ما سكر قليل كثير فقليله حرام. Anything that is going to make you steam, even the more you consume it is going to make you steam, then consuming it little is also haram. So when we look at Miraa, it fits in 100%. The Prophet ﷺ said, تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. And marry those women who are going to bear children. So when one consumes Miraa, it can lead him to impotence. And this is a fact. Whatever is driving them to do that is desires. And this desires comes from within, that shaitan is putting in them. Oh, you just need to do this. And if you'll find majority of the youth, because of lack, wastage of time, they have nothing to do. If you don't have anything to do, then your nafs is going to make you do the wrong things. Our visit to the Sheikh was very educative, and I learned that our body is an amana, and that if we use it for the wrong purposes, it will make us do the wrong things. It even breaks marriages. It affects families generally.
It affects our income, not just socially but also economical, health-wise. The long-term effects of miraa are like later on in life, we see people coming with the oral cancer. Most of the times because of miraa, because it brings a lot of sores, and these sores are there for long. It affects our health, like the whole GIT system gets affected. You get stomach ulcers, which maybe later on can develop to something else. Natoka shule unapata mimi nilitoka niko kwa miraa, nitakuja usiku labda amedoze. Hadi maisha ilikuwa inakuja saa zingine na kwa ngumu. They've grown up in an environment that miraa it's normal to just chew miraa, and it's acceptable. So they grow up in families where everybody else is chewing miraa, from dad, uncles, and it's a way of recreation. So with time they find themselves in it, and maybe by the time they realize it's becoming they're becoming addicted, it's maybe too late for them. So that would be maybe one of the causes why most of our youth are actually taking miraa in our community. We are on our way to a place known as Kiamaiko to visit the same old friend and miraa basement. في يدي رسالة التغيير. Ndio base hapa ndio mimi nilikuwa nashikishia. Hawa ni macomrade. Hapa ndio nilikuwa na tuliangadi gizani ndio nateremka mtaani. Kuna groups mbili tumeanza tukiwa hapa. Kuna Al-Rijal na Al-Mumin. Tumezianza tukiwa hapa tukua base tukishikisha. Ni mindset ya mtu. Juu mimi as from then venye niliacha sijai kuwa natamani kitu. Nina hiyo ati ya maki ya kuitumia ama hiyo sigara. Mimi huenda na kana mabeste wale wanazitumia na naziona ndio hiyo hata kama alikuwa nanunua, lakini sijai fikiria tu ninunue mimi nitumie. On the other side naona ile happen by coincidence. Imenitoa kwa miraa, imenitoa kwa sigara. Sala pia sikuwa na wai, sasa na wai sala zangu 5. If we can try and maybe campaign and talk much about the undesirable effect of miraa, then we are going to have a healthy country. I don't have the mandate to say someone will not relapse or he will relapse. So that is an individual choice, because within the rehab, it's not that we can guarantee someone will leave the substance, but we are guiding them on how to live a different life and to guide them on how to cut off these bad habits or the substances they have been using. Sasa kwa life yangu tu ika change from that time. So from that 3rd March usiku tukiamkia 4th ndio nilisizi kutafuna miraa, nikasizi kutumia sigara, na hivyo ndio niliachana nazo till now. After Baba Rama kutoka OC, at least kulikuja kukakuwa na change. Juu aliacha hizo vitu zenye alikuwa anatumia. At least sasa alikuwa na time ya kuwa na watoto wake. Kama Rama si ushinda naye, akiwa kama leo weekend shinda naye huko mosque, anashinda area, tukipiga love tunapiga naye, wakirudi wanarudi home. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mtu yake akifukuziwa school fees anaweza shughulika. Mtu yake akitaka kitu fulani kama kitabu anaweza nunua, lakini ile enzi akitumia hizo nini hakuwa anashughulika. Sasa mimi nilikuja nikajiambia ni Mungu tu ndiye alikuwa na sababu yake, kitu kama hiyo ikamfanyikia ndiye akakuja kabadilika. Saa hii naweza rudi nirudi nao toi, nimewabebea fruits, nimepata kajumu, nimeletea mtoi. Sinaona vitu kama hizo, lakini that time hawako wanaweza pata hivyo. Jile napiga hesabu hii itakuwa ni ya miraa, itakuwa ni ya kahawa, itakuwa ni ya njugu. Sasa unaona ilikuwa ni mtihani pia. Having left the business of chewing miraa months ago, Hussein's family and life has really changed from being bad to better, and that there's still hope, and Hussein can see
a brighter future for him and his family. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة